Good morning, everyone. Hi, I'm Mitchell Brownstein. I'm the mayor of Côte Saint-Luc. Et je suis très fier d'annoncer ce matin lancement du projet Living Lab de Côte Saint-Luc en soutien des aînés isolés. I'm very, very happy to be here today to announce this project. It's been something we in Côte Saint-Luc have been working on for a long time, and I'm gathered here today with Mélanie Couture, who is going to be speaking next, and she's from the Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS, and she's here with us with a couple other researchers from Sherbrooke and from the University of Montreal. I believe Sylvain Giroux is one of them. Welcome. And Dr. Rosenberg, we all know, he's a very strong supporter of this project. He was a big supporter of the Smart City Challenge, which is a project where the City of Côte Saint-Luc were finalists, and we won $250,000. We were one of 10 finalists. And the idea was to put technology into people's homes. And now we're getting a grant of close to $1 million from the province of Quebec in order to do something extremely similar. It's a project over the next 3 years to see how we can help isolated seniors with technology. I also have with me Councillor Dita Burku and our Associate City Manager, Tanya Abramovich, who are the leaders of the Smart City Challenge. They're really the brainchild behind it, working with Mark Shrieky, who's our technology guru. They were the ones that worked really, really hard to come up with a project that was really great. I mean, we didn't win the grand prize of $10 million, but we're here now, and we're continuing what we started. And we have a population of seniors that many of them are isolated, many of them have children who live out of town. But we also have services like emergency medical services and volunteer citizens on patrol. We're the only city with volunteer citizens on patrol and a volunteer emergency service program, and they respond faster than EMS. But how do they get those calls? So they work with the police. We have the police here. We have Commander Martin Montour, who's here with us today, as well as Jonathan Obi, and of course, the leader for our project, which is Geneviève Polesi, and we thank you. On vous remercie bien pour tous vos appuis pour ce projet et pour tout qu'on fait pour assister nos aînés à Côte Saint-Luc. Just imagine, during the pandemic, 15,000 people died in the province of Quebec. And this project basically is to try to help individuals who are living alone, that are seniors living alone, to monitor their daily pattern and to see if they're okay. And in order to be able to, with technology, let people know, their family, their friends, our organizations, if something seems amiss, so that if they're having symptoms of whatever it might be, the right people can come to help them, not only for medical purposes, but also for improving their quality of life on a daily basis should they fall, and so on. It's so important, and we're going to be explaining. I know Melanie's going to explain the project in a moment, and Dr. Rosenberg will explain how this can really benefit bringing healthcare to the patient in their home. So I am going to pass the podium over to Melanie to say a few words. Merci beaucoup. So what is this project exactly? So it actually comes from the pilot project we did for Smart Cities project. And what we find out is that not all the needs of the older citizens in Côte Saint-Luc are actually met, which means some services are missing, or maybe the services exist but people don't know about them. And we need to go further than the social and healthcare system, because yes, they do give care, but other people can actually help. Like CDF services, there are community organizations, there are caregivers, neighbors. So the project aims at putting everyone together and helping them collaborate. So the first part of the project is actually doing care maps. So we want to find out who's helping older adults in the city of Côte Saint-Luc and how.
Okay, so for this first part, we actually have an online questionnaire on the website of the City of Côte Saint-Luc where older adults can actually fill it out online. We also will have today, and other days of course, paper version of the questionnaire at the library with envelopes already prepaid postage, okay? So with this, we want to have a picture of who's giving help to older citizens. And also, we will be doing later on what we call workshops. So with the workshop, so within a living lab, what we do is we do workshop. We put people together and we discuss what is going on in the City of Côte Saint-Luc regarding services for older adults. And we'll do a map. So we'll have older adults in the middle and we'll be able to see who's giving help. Once we have that, we'll actually integrate within this care map the technology that Sylvain will talk about a little later on. And once we actually understood how the technology can help put people together, then we will actually implement the technology in the house of 20 older adults. And what is it? The role of the city in this project is actually putting everyone together. And also, in the long run, the information about the needs and services within the City of Côte Saint-Luc will also help for future planning also. So I'm going to give, let Sylvain explain what this technology is all about. Okay, from a technology perspective, our work is at the crossroads of Internet of Things and artificial intelligence. So our aim is developing systems and services that will support the physical frailty, cognitive frailty, and social frailty of seniors. And for this, we will rely on co-design and also on the system we have already developed that were deployed in the real world. So the approach will have two main components. So for the first one, on the one hand, there will be off-the-shelf sensor that will be installed in the participant's home, and data will be collected and analyzed for monitoring activities such as sleep, meals, hygiene, outing. And on the other hand, we will provide a notification system that will be set up to structure and support the caring community. And as this is a living lab, we cannot define today exactly what will be the final system. But of course, privacy will be at the heart of our concern. So thank you. So in more details, we usually put sensors in cupboards, in the house. It's the same as alarm system, so it's not cameras. And with that, we get information about where the person is going within the house, which cupboard is being opened, and things like that. That's how we get, with multiple sensors, the information about life habits. And the information is going to go back to the older adults also, so they can assess their own functioning and also decide where the information is going to go. For example, if they're having sleep problems, do they want to talk about it with their medical doctor, or do they want to talk about it with the caregivers? So it's going to depend what they want to do with the information, and the workshop will help also to determine who's going to get which information with, of course, the consent of the older adults. I'm going to do it in French, if you don't mind. Donc, bonjour à tous. Le présent projet est vraiment une suite du projet Ville intelligente qu'on a fait avec la Ville de Côte Saint-Luc. Le projet pilote nous a démontré que les citoyens âgés de la Ville de Côte Saint-Luc, il y avait quelques besoins qui n'étaient pas encore comblés par les services. Et parfois, c'est pas dû au fait que le service n'existe pas, mais plutôt que le service n'est pas connu. Et le présent projet vise à vraiment mettre tout le monde ensemble pour être capable de bien soutenir les personnes aînées à domicile. Ça peut être le système de santé, ça peut être aussi la ville, les voisins, les proches aidants, les compagnies privées, les organismes communautaires. Et l'idée du projet, donc, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle des cartes de soutien, care map en anglais, et de découvrir finalement autour de la personne aînée qui amène quel type d'aide. Donc, pour faire ça, on a des questionnaires en ligne sur le site web de la Ville de Côte Saint-Luc, et aussi
On va avoir des enveloppes pré-affranchies avec les questionnaires en format papier ici à la bibliothèque de la Ville de Côte Saint-Luc pour ceux qui préfèrent cette approche. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire des ateliers de co-construction, c'est-à-dire qu'on va inviter les gens à se rassembler 6 à 8 personnes ensemble et on va justement découvrir ensemble et remplir ces cartes de soutien-là pour essayer de comprendre qui est autour des personnes aînées à la Ville de Côte Saint-Luc et autour. Donc, l'idée de base, c'est vraiment de bien comprendre l'écosystème de soutien autour des personnes aînées. Et à long terme aussi, ça peut être aidant pour la ville, pour la planification, parce que ça va nous permettre de voir s'il manque des services dans la ville pour justement mieux soutenir les personnes aînées. Donc, le système de santé et services sociaux est super important dans le soutien, mais amène beaucoup de soutien médical et social, mais on a besoin aussi d'aller chercher ces autres partenaires-là pour couvrir tous les soins possibles. Et une fois qu'on va avoir développé ces cartes-là, on va mettre une technologie, voir comment la technologie peut aider à mettre les gens ensemble et à répondre mieux aux besoins. Et là, je vais vous donner la parole à Sylvain Giroux qui va pouvoir vous expliquer la technologie. Donc, bonjour, bon matin. Donc, d'un point de vue technologique, nos travaux de recherche se situent au confluent de l'Internet des objets puis de l'intelligence artificielle. Notre objectif, c'est de développer des systèmes puis des services qui vont aider à supporter la fragilité chez les personnes âgées, la fragilité physique, la fragilité cognitive et la fragilité sociale. Pour y arriver, on va travailler dans une approche de co-conception où tous les intervenants vont être impliqués dans la conception des systèmes. Et par contre, on a un point de départ. On a développé plusieurs systèmes de télémonitoring et d'assistance qu'on va utiliser. Et ces systèmes-là ont été validés à plusieurs endroits en milieu réel. Donc, le système qui va être produit, ultimement, va avoir 2 grandes composantes. La première, ça va être un réseau de capteurs qui vont être installés chez les personnes âgées qui vont participer au projet. Les données vont être recueillies, analysées. Ça va nous permettre, par exemple, de déterminer quelles sont les habitudes de vie de la personne. Par exemple, par rapport au sommeil, par rapport au repas, par rapport aux sorties, à la mobilité, par rapport à l'hygiène. À partir de ces informations-là, on va développer aussi un deuxième système qui va servir à structurer puis supporter la communauté bienveillante, qui va utiliser en particulier des notifications. Comme on travaille dans un esprit de laboratoire vivant, on ne peut pas définir précisément quelles seront toutes les fonctionnalités du système comme tel. Et au niveau de la vie privée, c'est un des aspects qu'on va prendre en compte du début à la fin du projet. Merci. Donc, plus spécifiquement au niveau de la technologie qui est déjà existante, c'est qu'on utilise des petits détecteurs partout dans la maison. Donc, ça peut être dans les armoires, dans le frigo, les tiroirs et aussi au plafond sur les murs. C'est comme les détecteurs des systèmes d'alarme, donc ce n'est pas des caméras. Et toute l'information récoltée va dans une boîte pour ensuite aider à comprendre justement tout ce qui est les habitudes de vie de la personne. Le but, c'est de ramener l'information à la personne aînée en premier pour qu'elle puisse prendre des décisions, comme si, par exemple, au niveau du sommeil, elle a des difficultés de sommeil. Elle peut décider à ce moment-là, bon, est-ce que ça va être de l'information à partager avec mon médecin de famille ou à partager avec ma personne proche aidante. Donc, c'est des choix comme ça qui vont être pris dans le cadre des ateliers avec tout le monde pour être en mesure ensuite de structurer ce système-là. Donc, qui va recevoir l'information et quand, puis bien sûr, toujours avec le consentement de la personne aînée. Je vais donner la parole maintenant à Dr. Rosenberg. The Living Lab being launched today represents an exciting turning point in the advancement of healthcare for citizens of Côte Saint-Luc. It is also a proud day for CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, in particular, CREGÉS, our Center for Research and Expertise in Social Gerontology. Je crois que la vision de la Ville de Côte Saint-Luc est la nôtre, qui consiste à déplacer les soins là où se trouve le patient, les citoyens. Des soins de près et de loin sont tout à fait concordantes. Avec l'une des populations les plus âgées au Canada,
Les usagers de la région que nous desservons bénéficieront grandement de la recherche innovante menée dans le cadre de ce projet avant-gardiste. Je tiens à féliciter Mitchell Brownstein, Dita Berko et tous leurs collègues. I would like also to highlight the contribution and collaboration of the researchers, Mélanie Couture, Nathalie Bayer, and Sylvain Giroux. Our elderly population is one of the greatest treasures, and through your work, we will be able to better help frail and isolated seniors to maintain an optimum level of health and autonomy that is appropriate for their particular condition and circumstances. The creation of an intelligent home environment will lead to better understanding. And as we continue to see through our work within CIUSSS Centre-Ouest, better understanding through innovation leads to better care. Un grand merci également au Fonds de recherche en santé qui a rendu ce projet possible. Encore une fois, félicitations à tous. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.